nuyu naa leen ku ne ci turam ak santam Pa Ousmane Diouf la ci beneen yoon géej naa dem live wala def programmes picca nga ca kaw xelamam ci suuf yàlla def na ma busy ba nga xam ne awma time mi def programmes lately waaye mu ngi am loo xam ne ñu ngi koo togga comme ni ma leen ko waxee ñu ngi set up a studio and few things fii ci Seattle su paree rek incha allah dinaa dellu si waat ak loolu 2021 will be a year with a difference li ma gis Banjul naxari na ma te neexuma suñ healthcare system bi is really bad te luñ war a jóg la luñ war a taxaw la ay firnde nag laa am bor bu set nit ñaa ngi génn di wax ci healthcare Gambia healthcare it's so unfortunate ne ñun suñ dëkk fiñ jógee fi àdduna romba some 20 years ago ñun fa lañ nekk ba tey problème bi li ci gën a jiitu mooy suñ lack of keeping of records lack of professionalism ñiy liggéey ci healthcare system bi su fekkoon ne am nañ matuwaay yuñ soxla yépp sax discipline amu fa ci ñu bari I wish ñu mënoon a tukki am opportunity ñëw America ci ñi nga xam ne tukki wuñ wala ñu dem yeneen place yi ñu seet ñiy liggéey ci healthcare ak ni ñoo traité seen patients yi with dignity, respect, confidentiality comme yàlla bu ndaw danga feebar sax dem lopitaan ñu fàtte la ne danga feebar the environment is already conducive so much ba nga xam ne danga fàtte ne yaa ngi feebar soo duggee ci wanag yi mun nga faa lekk top notch. And I'm not saying we should get to this level. That's not what I am saying. But at least war nañoo mun a am a decent healthcare system boo xam ne dina nekk an average thing. Now lan moo trigger lii right now dafa am ku ma call ci dimanche bi 2 weeks boromam maa call mënumaa wax ak moom finally ci dimanche bi si ngoon ma am tuuti time ma wax ak moom mu joytul ma problème am and pare na pour mu ñëw ma interview ko mu wax ku nekk America struggle life am ak njabootam dellu Gambia holiday ak doomam ak jabaram ak famille only to get there jabaram feebar mu jël jabar ji yóbbu jël doomam biraada feebar astafurlah jël xale bi yóbbu ko lopitaan again did not verify these facts eventually, but just narrating what he said, which is corroborated by a lot of other stories anyway. Ñu ko charge xaalis bu bari si benn si lopitaan yi and because dafa involve allegation duma mention turi lopitaan bi agum but benn si lopitaan yu mag yi ñoo coow ñun ñépp that's the same lopitaan bum yóbbu private hospital laa la wax de yóbbu fa doomam kirti ñaar ñetti fan yu nekk mu ne ñu charge ko $16,000-17,000 xale bi dem kër dellu si waat ñu waat kirti ñu caajaat ko the same thing su delloo kër 1-2 days ñu dellu si waat ñu caajaat ko the same thing eventually mënuñoo defal xale bi moj ba moom si lim wax dafa am pour mujjee nekk di leen beeg depuis si suba ba ngoon the last time ñu admit xale bi pour ñu jox ko according to him proper diagnosis proper lab test rather lopitaan bi doctors yi fa liggéey mënuñoo read loolu proper lab test just a mere lab test is not mere obviously but ñi nga xam ne dañ ne loolu lañ jànga mënuñoo read this lab test which is very sad nga nekk a doctor you claim you can treat certain things you claim you have the knowledge sa gars yi dem technicians yi dem defal la a test a lab test mu ñëw yow mënulooy interpret loolu mënulooy read test bi pour mun a xam what's going on lii dafa sad
and you're charging people those kinds of monies. According to this guy, dafa mujjee dem nekk di leen toppa the other thing which is the reason lu tax may def video bi tey mooy di accessing your record in Gambia pour nga access sa medical record in Gambia loo xam ne sa right la sa yelleef la is super difficult in Gambia and loolu warut. This guy said after admitting his child a couple of times amut hope munuñ koo fajal doomam eventually mu laaj leen ne nañ ko jox am record ci doomam bi whole day mu ngi leen ci toppa balaa moo mun a am access to record bi pour yóbbu doomam. You can imagine suñ system bi is so weak that he had to transport the child because of privacy issues. Unless moom mu ñëw waxal ko boppam duma dem into the details of the child's diagnosis and stuff, but dafa am pour dem jël a private jet arrange ko from Gambia life savings am yi mu dugal ko ci pour ñu evacuate xale bi to Sénégal. Ma buroxlu wala ci buuxante si profito wax leen li ma gis Banjul li ma naqari man. One of the challenges he had ci loolu yi tamit mooy frustration bi mu dem through si airport bi last week. I think it was on Wednesday ngeen gis ma ak airport officials yi ki ñuy wax ma wax yu bari ci bi nga xamee ne ñu ngi doon allegedly bugg a arrest amin suma am reporter si nekkoon foofu biñ demee pour jël affaire deportation bi. The corruption at the airport is terrible. The corruption in each of these different sectors of the country, especially government departments, is terrible. Wax naa ko last week te loolu moo trigger waa ji call ma video bi ma def noonu doon aide civil servants yi doon wax ak ñoom ñiy liggéeyal nguuri Gambia li ma naqari man neexut ma suñ dëkk la suñ fa lañ jógee fa laa juddoo yeroo fa suma jumbax bi fa lañ ko suul and therefore dinaa ko wax. waa ji suma video bi la gis mu call ma ne ma dama la call pour confess we are part of the problem. Suñ jógee bitim réew ñëw dem because bëggu ñoo jaaree si yoon bi because bëggu ñoo fay taxi ñoo charge ak lifin yëpp suñ demee bribe guy jël benn $10 $20 mu externellement the frustration he had to go through according to him si airport bi pour yóbbu doomam bi. ñu ko laaj façon yi kayit bu nekk mu ne immigration ñëw nañ security bi ñëw nañ different officials ñu ngi ñëw di ko laaj naka laa rotee di ko lijjantiloo kayit yoo xam ne the only thing they wanted even though moom mu ngi am doomam bi nga xam ne mu ngi feebar jël na life savings am dugal ko ci am try to get a private jet. They make life so hard for him according to him. Te galentuma wax ji de. They made life so hard for him by asking him for so much money. delluwaat si lopitaan bi mu ne even corona test wax nañ ko ne dafa waroon a def corona test ñu ne dafa war a fay loolu $1,000 or whatsoever mu kirti find out eventually ñu ne ko déedéet there is no payment for the corona test. ñu jógee si loolu mu ne mu lifinaat ñu ne dañoo donate doomam bi blood ñu ne ko wel kuy donate blood bi dañ war a jox kooku xaalis dañ war a jox kooku dara kirti gars yi lifin wax ñaata lañ koo jox mu ne déedéet seetal rek loo jox boromam baax na mu ne mu ekkati $700 si jox leen ndeke dañoo dem rek jël génnee blood bi si seen fridge yi ñëw indi joxe. moo tax ma ne healthcare system bi dinaa génn tuuti dugga feneen ñëwaat. You can imagine you have blood in the blood bank, you have blood in the refrigerators, and then you will charge people for this. What a shame. So amute amut ñu wax nit ñi nañ donate blood, but you want to take money from people, somebody whose family is dying. If it is for genuine thing, yes, but bribery and corruption dafa yàqa suñ system bi man li ma gis Banjul neexuma. You can imagine. But yeah, good, we've seen allegations and heard audios in which women were talking in their Gambian Women's Life Matter Forum, in which they were talking about buying, paying joxe njëgi fuel pour ambulance yi yóbbu leen from Birkama Health Center to Banjul te ñu ne si lopitaan yu bari la si dëkk bi that's a customary thing, is a tradition. ne ñu bari balaa ñu laa yóbbu anywhere ambulance dañ laa charge, they have a routine there that you have to pay $500 wala whatever amount as fuel pour ñu jënda essence. and soo duggee si moto bi driver bi du musa taxaw fenn pour jënda essence. kan la ñoo nax yii ñuy def nit ñi lañ war a bàyyi. whether Birkama Health Center la, Bansang Hospital la, Basse la, Farafenni la,
any health center Janjanbureh or Bara or SO or any health center or health facility si dëkk bi du dëgg du yoon pour ngeen a def lii nit ñi du dëgg du yoon yéen healthcare workers yi yéen drivers yi yéen nurses yi am na ku ma wax bi ma wax lii bi ma ko nettali am na ku ma ne well man liggéey naa Brikama health center mu ne ma am na jamono boobu bi ma faa liggéey driver bi fa nekkoon nit ñi dañ ko over ragal lu ko neex laay def patient dafa am referral ñu war ko yóbbu RVTH driver bi toog di def lu ko neex kenn ñeme ñu ko wax dara ñu ne because dafa am gàllaaj loolu bekkañ nit ñi seen life mu ngi si diggante dunda dee yéen ñiy liggéey ci healthcare system bi laa wax xam leen ne this is about life and death. It's about life and death. This guy broke down his thing to me, the frustration he went through with this particular health clinic or health hospital in Gambia, private clinic in Gambia, frustration bim them through. Be bala mo aga ci airport bi ñu frustrate ko fa di ko laaj xaalis all kinds of xaalis ak bim àggee Sénégal amul pour struggle bi ñu xamee ne malade la indi the kind of VIP treatment they gave him he compared this to ma ne ko lii moo tax Gambia du dem su ma ko waxee gars yi ne ma danga négative ceeñal sa turi show bi naka la Gambia di demee ngeen maa ceeñloo suma turi show lu tax Gambia du dem show man laajte question ñu continuer di def yu bon yu xesew yu forox yii naka la suñ dëkk bi di demee kanam nañ leen ko seetaat ñu wecci suñ jikko yéen ñiy liggéey si healthcare sector bi ak different government departments be honest and fair to yourselves. Be honest and fair to yourselves. People's lives are at stake. Proper record. We can't keep danga am pour struggle so much. Now that guy explain na ma problème am yóbbu na doomam bi Sénégal dem na eventually Sénégal provide nañ treatment kayit yi ñu laa jox sax it cannot be used to undergo treatment anywhere. And yes, lolo mo trigger li. So ngeen seetee suma personal page bi ngeen seet Facebook suñ Gambian Talent Speech bi ak all our social media pages we are promoting this young little girl called Fama nga xam ne dafa soxla ndimbal accident bu mu amoon a beautiful young girl. People saw the post through us and contacted us to support the efforts. xaalis bi ñu waxoon ne moom la ñoo raise pour yóbbu Fama abroad is available and whole day I've been on a couple of calls where they want to alhamdulillah ñu ngi doon gërëm ñi nga xam ne donate nañ towards that effort especially sister bi nga xam ne moo ci mujjee donate $70,000 sister yi bi mu yóbbu ci family bi pour jàppale leen. Now the next step is to find out fan dañoo yóbbu Fama pour faj ko. I have been very involved. Depuis bi ma setee Gambian Talents 2006 bentay, we've been very involved in promoting things like this, in supporting people that need emergency medical help. Alhamdulillah, we've been successful in a good number of them, but we have also failed in a good number of them. Sometimes xaalis bi dajaloo wut. Sometimes balaa xaalis bi di dajaloo boromam xubu daas. Sometimes ñu dem ba xaalis bi dajaloo ñu ne dañoo yóbbu boromam pour mu dem bitim réew. Lan lañ soxla medical records am. For heaven's sake, stop leen di jox nit ñi nga xam ne dañ soxla medical treatment abroad mënu leen a faj Gambia, which is a shame. Mënu leen a def yenn procedures yi amu leen yenn equipment yi in Gambia. You don't have certain equipment. You don't have certain qualifications to do certain things. At the end of the day nit ñi pare war a dem bitim réew tamit ñu jokku booloo ànd lijjantil leen xaalis wala am philanthropist bu nekk ci biti ne daf leen a jàppale wala mbootaay boo xam ne pare nañ pour take over keesi kooku pour dem faj ko bitim réew. Lan mooy problème bi kayit yi kayit yi mu soxla balaa ñoo wax ngeen ne seen board of nursing bi or whatever you call that board will give that generic piece of paper boo xam ne dañ ko dee jox ku nekk man every week du passé benn week du passé ñaareel te amut ku ma contact because people know we are passionate about this and we do it, we take pride in do it. Damaa seen suma team ñu dem ba fu gaay nekk it doesn't matter fan lañ nekk ci dëkk bi yu si bari ñu dem ba foofu noonu ñu jël family si ñu wax and this is because most of the time suñ sañoon sax duñ doon jël family si dañoo dem rek nga wax ñu ne lii mooy suma problème ñu post ko but suñ nit ñi yàlla def na tamit ku wax li wax li lay jenda yi pour nit ñi donate towards this GoFundMe fee gisuñ evidence gisuñ ku ñëw génnee biiram bi bay lifin wane ne biiram bi mbaa xam bi dafa am problème wala wanewul benn butam bu toj bi wala génnewul wangam bi pour wane ne lii mooy suma problème suñ nit ñi du ñuy gaaw a donate ñaareel which is so sad I have this all the time. Démba rek la am ku ma call ne ma dafa am school fees la bugga mu ngee dem si university system ma ngee dem si university jeexal na bugga na ku ko fayal munut ko lii ma ne ko mun nga maa seen li nga am ma post ko
it's not gonna create much impact ñaareel duñ koy xool sax fii gisuñ sa kanam gi ñu gis sa gaañu bi ñu gis ni nga raagee sa faar yi ñu gis juróom-ñaari faar yi duñ la dee donate for the most part. Now, if people go through these efforts to expose themselves, the families come out to talk wala ñoom seen boppa ñu waxal seen boppa ñu raise money yéen mënu leen a faj ñu raisal leen xaalis the next minute liñ soxla mooy seen medical record pour dem bitim réew the only thing you give them is a medical certificate ñu ne pour wane ne mënu leen a faj boromam biir Gambia. This is not accepted anywhere. It's not. It hurt me so bad 2 years ago. Suma brother Ousmane Jai DJ Phil Marshall yal na yàlla yokkal leeram yéen ñi ñoo toppa Gambian Talents xam ngeen ko gis ngeen liggéey bi ñu def ci Phil Marshall pour raisal ko fund so that he can come to America. I made several efforts with the American Heart Association ak ñeneen Heart Society ak yeneen mbootaay lopitaan yi nekk America ñu pare woon pour jël Phil Marshall pour mun koo faj these are not things we initiated. Kumelni Pa Gorembay and others in the UK initiated this process, involved us. I took it upon myself, went to the hospitals. Dama dawal them downtown, talk ak different people. They were willing to support this man, to probably treat him for free. The only reason he didn't make it is to have access to his medical record. His medical chart is what they needed. We followed up with the family. They couldn't get it anywhere. Training Funeka, they couldn't get it anywhere. Munuñ ko am. Lima wax lu fen. Family Ousmane Jai, DJ Phil Marshall, ñu ngi déglu. I've contacted them. I've made efforts with them. Pa Gorembay mu ngi déglu. Tu fi nekkute, you know these people. Efforts were made. Lima wax xam ngeen ko man ñi ma dee seen yëpp liñ ma seen mooy that generic letter, and I'm saying it's generic because I've seen it so many times. It says the same thing. They just go in and change your name. They just change the name ne diw sangam munuñ koo faj Gambia therefore ñu ngi recommend pour mu dem am treatment abroad. Munuñ koo faj Gambia lan la what is the person diagnosed of, what procedures were done, yan labs wala yan test ngeen defal boromam, yan visits la am. They need to see your chart ne okay dang dee dem di am regular visits. So demee si visits yooyu lan lañ la dee defal, what have you been officially diagnosed with, what medications or medicines are you taking. These are the things that the hospitals here would like to see. These are the things that the hospitals here would like to see. They want to see a medical chart. It's not available. It's sad and unfortunate. Over 10 years ago, I had a family member that was diagnosed of a heart problem. By the time the person came to the West, biñ demee gisi doctor bi ñu ngi ko jox ay 5 6 to 7 8 different garab yi moo naan every day ñu ko faj problème yi xol mu ñëw ak ay garabam di naan ñuy dem lopitaan ñuy test di seet di def di kisi di def seeni mbir. Eventually last day bi ñoo dem doctor bi ne bring along all medications biñ demee dafa jël poti garab yi sànni ko ci mbalit bi ci trash can bi xool ko ne ko I have good news for you. Your heart is stronger than a 16-year-old girl. I'm just saying, quoting the doctor at the time. You can imagine. Life in Ningena foye, mom gen wara bayi. When people come to your hospitals, when people come to your clinics, when people come to see medical attention, ngen live in amna kuma waxal in Gambia, the person keeps telling me, okay, dem na dañ ma test li moma jot lele mo jot demal ñu test la. Mu dem ne dañ ko test. I'm like, okay, find out what's happening. Mu dem ñu test ko bi ñëwé be find out be lifin ma eventually vital signs am len jël. And these are things yo xamne munuma ko li. And this was investigation being carried out. Vital signs lañ jël di caaj kooku ne dañ koo test. And because we are not familiar with these things, because we are not aware, ñun ñu nekk Gambia ñu ci bari si ñun soo demee ñu jël sa vital signs jël sa temperature jël sa pulse bi jël sa yooyu noonu eventually ñu ne la test la ne la ok malaria nga am wala lii nga am léeg-léeg nga am. For heaven's sake test sooy test nit dafa am niñ koo defee waaye you test the urine, you test the saliva, you test the feces, you test the blood. Somewhat foog nga am sample boo collect si boromam. Ñenn ñu jël seen pengu diabetes si lañ wax pengu la poog la di poog yu
Bàyyi life in ñi ngeen a foyantoo. When somebody needs care, take care of the person. Families are spending the little they have to, pay for services. We talk about saabu being bought. Ma dégga yi nii yépp ci jigéen ñi ñu ko wax. Ñun dañ laa wax ne dangaa jënd saabu soo indiwutee saabu nga joxe $50. Are you kidding me? Ku ñëw pour wasin ku ñëw pour seek treatment si hospital bi dafa pour jënd saabu yooyu ci li gaay di nettali dañoo xëy suba tuñ paree raada séddoo ko ñoom nurses yi ak ñi fa nekk ñu séddoo saabu yi. Are you kidding me? Are you kidding me? Séddoo saabu yi li nekk ci réew mi teñ war koo régler dafa bari. So that board of directors, board of whatever ñi recommend loolu maa ngi leen a wax ne stop doing that. Hospitals need to start keeping proper chart, proper record of people's visits and stuff and be able to give it. And we need to graduate from the analog system and the paper system and we go digital. Xaalis ñoo invest or spend doing a lot of things. And I'm talking to the government directly. I'm talking to the executive directly. Doore ko ci President Barrow and the Minister of Health, Mr. Samate. Yéen ñi nekk ci health sector bi. Xam leen ne livelihood yi nit ñi mu ngi seen loxo. And you will not do justice to Gambians if you don't take care of these little things. You may not be able to do all of this. You just need to have a clear-cut policy, a clear-cut program, something that is very tangible and reasonable. And you can go and get partners. The Gambia is a country. You can do, public PPPs. You can get international donors, international organizations. You can get companies abroad that can come and provide these services to the country. Su ngeen amut matuwaay bi, you can privatize some of these things. Let it be available because people are going to Senegal for these services. MRIs, CT scans, a lot of things. Duñ ko mën a def suñ dëkk. Xaalis yi ñoo fay pour dem bitim réew rek. Xaalis yi ñoo fay pour dem Sénégal whether da ngaa flight da ngaa jël taxi soo demee foofu li nga fay lekk ak everything else suñ ko aadoon lii dafa des si dëkk bi ñu ngi complain ñu ngi ñàkk so much money by the day to the foreign. You imagine this young girl that we are trying to help to get treatment abroad. If it was possible to treat her in Gambia. So you raise xaalis bi ñoo raise dollars yi ñoo raise through GoFundMe, through what you call it, Facebook, all of these online platforms could have stayed in the country. Why dañ ko raise ba pare jël ko yóbbu bitim réew. Every sector moo mën a contribute towards bringing income ci dëkk bi. The executive, yéen a ngi spend xaalis on a lot of issues. Let's stop the misprioritization. We have a lot of misplaced priorities. Coronavirus bi ku wax lii wax lele. I will hold you accountable. Dinaa si profito and use this opportunity. Last weekend, ku sànni mbattu ci stadium bi mu tàkk. I was ashamed to have seen that. I thought the executive would have known better. I would take it that the president and the government of the Gambia don't take coronavirus serious. You don't. Da ngeen a fake Gambians, da ngeen a fake aduna bi. You don't. If you did, that event was the last one you would have held. And since March, before corona came into the country, I personally have been suggesting and advising and talking to you on some of the things you were doing that didn't really were not tactical and sensible for a government, for any responsible government to do. Traveling to Senegal when they had their cases. I said I didn't trust you, the president. I didn't trust the delegation you went with to Senegal. This was before we had any case.
This was before we had any case. Our first case came on March 17th. Around March 10th, the president went to Senegal for a summit that they did 2 years ago. Senegalo-Gambian summit, where they went and talked about trade and security and certain things which could have been done online. He went with all these security experts and trade ministry, people from the Ministry of Trade. Come on, Mr. President. That was a wrong decision. Fàtte xeju fi maa ngi leen doon fàttali all of these things. I did lu tax Gambia du dem show on this thing. ñu jógee ci loolu foog ne moo ci nekk nga oyaat security chief ci State House. I criticize you for that. It was in a tactical move. Luma wax dama ko dee back with facts. If I were to do a proper show, I'm using my phone. I have all these evidences. They are not deleted. The images of the program you had with the security chiefs when you called them at the State House. ñu ne data waaye ma foog ne si la em nga olu elder si base URR when you just went there 2 weeks or a week before nga oyat ñu State House dajale leen. The weekend you did that Wednesday or Thursday si la sa minister bi announce ne am nañ suñ first case which was the 17th of March. Since then, the presidency has been taking a lot of irresponsible decisions. You've been making a lot of irresponsible decisions when it comes to how you are handling coronavirus. You guys people bragged about malo mi ngeen jox nit ñi ñëw politicize loolu teg ko ci park bi McCarthy Square. You brag about the $3,000 you are giving people. You brag about the ambulances you bought. The sanitary materials or coronavirus preventive gear that you receive from China and different places. Incubators yeeg yeneen am bagage yi nga xam ne indi ngeen ko pour corona. Su fekkee ne di gas fekkee ne di suul pax du fa musa am. Prevention is better than cure. This is an old adage, a cliche, or whatever you call it, an idiom that we've been hearing for the longest. For the longest. Ngeen dem am grants to bring some of these things. Take loans on behalf of Gambians to bring some of these things. We are not ready for prime time as a country. And this starts with the presidency. Coronavirus is real. Su ngeen ko xamute, you must not have seen people who die from it. No wonder people don't believe it. When you came and said your vice president and few ministers had it, that was the only time that people freak out a little bit. Suma office every week bi corona dore bete yoni na len face mask jox na len hand sanitizers. They have everything it needs. Yoni len I boom pole, those long things, the mic holders that they can hold to be able to do their interviews. But guess what? They don't believe corona exists. And it's not a joke. My own staff, our staff in Gambia don't believe corona exists. Why? Because they keep telling me, so my amagno meeting when I'm talking to them very seriously, it's just politics. That's what everybody say. I have talked to directors, I have talked to heads of institutions, I've talked to entrepreneurs in Gambia who all believe that this is just a ploy for the government to be able to bring in money. Pour am xaalis dugal ko ci dëkk bi loolu lañ gom. Dangen am baat am kaddu, and leaders must lead by example. You're joking with the lives of the people. What happened last weekend was very irresponsible. It doesn't matter whether you need to launch your party or whatever. It could have been done in a much better way. You claim you give face masks to people. I have my people there on the ground and they were taking people. They went with face masks. Face mask, you put it on. I've been talking about that. You see it all over. This is not a joke. At the National Assembly, it has happened there. When the president went to give the State of the Nation address, they told him to put on face masks. Ignore them. At Biri Biri's funeral, where a lot of Kilifa Dekabi, Kilifa Banjul got corona there, better nyaka si sen baken. Degangen Peter Gomez outright telling the president to put on his face mask. Peter Gomez told him. Ndax faale nako, faale wut ko. He continued doing what he was doing. The president was there touching the coffin, soldari ñew indi coffin bi ñi tié fi, ñi tié fele, different people touching the same things without leave. What was the purpose of the face mask if your hands are touching things, different things that have been touched by so many people? You don't even understand, you don't even understand possibly coronavirus and how it works or how it is transmitted. Based on same actions la wax de.
Because ñu bari si yéen thing is just putting on a face mask. Yéen a koy wax nit ñi. You are the ones telling people. You are the ones telling people. Yéen a ko nekk di wax nit yi. Call 1025. Wash your hands. Avoid touching surfaces. Avoid gatherings. Avoid crowds. You are doing these videos and sensitizing the public. Yen sen boppa. The same laws you are making, the same policies you are putting in place. Money, a lawmaker should not be a lawbreaker, and leaders should lead and must lead by example. And this applies to all political parties, you know. I'm not only talking about the presidency. Yena nekk ci boppi nguur gi rek, but we see all political parties doing it. E monte go la fi UDP jógee de fàtte xeju fi duñ leen fàtte yi nit de. Nguur gi la ñoo wax. By a month ago lañ fi jógee 3 days lan moo xew buffer zone moom la ñoo compete maa ngi gis ko binda léegi ne crowd competition loolu ngeen a compete. Coronavirus is real. A brother died of it here in Seattle not long ago, 2 weeks ago. The family told me to announce it that he died of corona. Mr. Jao, you saw we advertised that. People with underlying conditions. Daf leen a faagaagal. May his soul rest in peace. People are dying of it every day. In the West. Ñu ne ñu ngi ci second phase bi, there is a second surge of corona. Yéen ngeen stop life in nit ñi completely. Completely. Juma yi ngeen stop. For several months, almost a year. Ngeen stop Juma, religious practice. Sacred, something that is dear to people's heart. Juma yek church yi ngeen suspend ko ne bàyyi leen. Stop it. Stop it. No gathering, religious gathering. Woykat yi gis ngeen fi ST barki démba ñu ne dañoo sue government bi lii lele kirti throughout last week. It was a standoff. Okay, ST finally he will have his event gannaaw ëllëg at the stadium. Ngeen stop leen for almost 1 year. ñoom musicians yi defuñ dara. No life. Marché bi nit ñi di dem di jëndi di dugg ak a génn ngeen stop ko. Stop going to the markets. For a couple of months, nit ñaa ngi toog kër. Gambia nga xam ne people live from hand to mouth. Nit ñaa ngi toog seen kër yi. From hand to mouth. Ngeen ne nañ stop dem marché. Except essential service providers. Indi coffee si dëkk bi 10 o'clock ñëpp dañ am pour dugga ba fajar gi ñiy liggéey guddi seen life ngeen yàq ko. Njàngu yi the same thing. Njàngu yi students yi their education got interrupted only to end up with this. Gathering those many people at the stadium was a very irresponsible move from the presidency, and I don't think your consent was clear. I don't think it was. We gave out hand sanitizers. We gave out masks to people. It didn't make any sense. You have people that came from every region. Coronavirus who spread it in the country. You spreaded it. Yena ko spread. Leaders must learn to lead by example. African leaders must learn to lead by example. And not just lip service. Gambia is very good at drafting and crafting policies. The binder. So xoolee documents very powerful, very colorful. But when it comes to implementation, we don't. We are very bad at implementing. Suñ healthcare sector we need to be revamped. It needs to be revamped. Yéen amuleen the resources to treat corona. Suñ waxee ñu ne 5 cases, then 10 cases, we have one of the smallest, if not the smallest number of cases. Yagana le na wax ne amut. From Bim Dore Betay, 2 things have been my position and it still remains my position. I have been saying it. Either our test kits are defective or we are not testing people. And I stand more with the latter. The latter, which is we are not testing people. People are not coming out to test. Out of nyata millions of people, less than 40,000 people get tested. And you are telling me we have the smallest? It's only the number of people you test. People are dying every day of it. Probably you don't know. And I've been saying this.
You are busy politicking. And when I say politicking, I'm not only talking about the presidency. With going on a countrywide tour. The past 4 months, the president have crisscrossed the country like nobody's business, going up and down to different places. The past 3 months, on taxpayers' money. But the purpose of all this was politicking. But I'm not talking about that. I'm talking about the politicking in the institutions where people will be irresponsible and not take care of their work. Not do liñ wara def. Ñi wara nekk ci lopitaan yi def seen liggéey. Ñi wara nekk immigration def seen liggéey. Ñi wara nekk ci police bi def seen liggéey. Ñi wara nekk different sectors, different ministries wara def seen liggéey. Duñ ko def. Nekk fa ci seen téléphone yi di wax. Nekk ci internet bi di wax lu ñor ak lu ñorul. Seetaan Gambian talents, seetaan yeneen platforms yi, seetaan social media nekk fa. Hey, it works for us that are doing this. Waaye ñun suñ liggéey la ñoo def de. Def leen seen liggéey comme ni ñoo defee suñ liggéey. I know it's late in Gambia right now. If this was during the daytime, I would have had a lot more viewers. I know you watch us. I know you watch me. I do. We have done a lot of things that you ended up acting on. Behind the scenes, without telling us. So xam nañ ne yéen ak ñoo seetaan. You would have been in your offices watching us. Instead of doing your work. Su demee nag ba mbir mi ñanga ngeen ne diw sanga moo yàqal suma liggéey. Diw sanga ma def lii moo ma def lele. Jóg leen ngeen liggéey. Yéen ñi si healthcare sector bi maa ngi appeal to you guys to get it together. Ngeen xam ne life yi nit ñi du caaxaan. If you are one of those people that is always sitting there holding your phone, being obsessed with social media, when you have patients to take care of, Joglen can take care of patients show you. And here we are not only talking about even the nurses, the doctors and the orderlies and people that are out on the ground, the direct service support providers. That's not what I'm talking about. I'm not talking about the DSPs here. I'm talking about anybody who has a hand in our healthcare sector, whether administration or otherwise. Every single time you are having workshops, you are having seminars, you are having validation programs, then you validate the policy be legally. You have so many policies that you barely put into action. It's not felt by the average Gambian. Why? Same policies is not working. Thank you. That Ijata that's talking about why would they bother to stress us to quarantine when we go to Gambia from the US? Not only US. Nini ñew liggéey seen xaalis bu ga ñew seen dëkka def li ñoo def am seen test yi from hot zone areas as you call it, only for you to end up ne da ngeen leena quarantine. Yooyu si boppam suñ ko dee def duñ dee mooy moo tax ma leen a wax ne whether they understand how coronavirus work. Young and corona ga prevent. You are going to quarantine people and then you take 50 people, put them in the same bus, vaccine luggage at everything. 30 people or however many people. Does it make sense? Ngene corona ga daw. Nga jël ndiran bolé len ci ben bus. Ci time coffee bi I criticize them for that. When the anti-crime used to go, ne dañoo dem arrest képp kuñ gis ci biti time coffee bi. Ñoom police yi seen boppa nga gis leen ñu ne comm ci seen kaw am pick-up trucks yi. 6, 7, 8 police ñu nekk ci back seat bi ci gannaawi truck bi. Kuñ arrest jël dugal, kuñ arrest dugal. You end up having about 12 people, 11 people in that truck. Ñëpp di laalante. Skin to skin. Ñëpp di nokki di seen ngelaw. Are you kidding me? Di wax seen saliva yi di tufli. Ngene yow corona nga jéema aar. Yow kooku mun naa génn sax di dox kiram. Amut corona mu dugga seen moto ngeen boole ko keneen ko am kooku jox ko. We got to be able to think the things we do. You see them at events. Suñ seegut hand def nii. The next minute fàtte nañ. Nga gis kuy wax ñëw teg loxoom ci kaw lifin téye mic bi wax ba pare jël ko jox ko keneen mu wax. When I took say it to Taf Mustafa Njie bi ma ko interview
ne ko bi ngeen demee di donate kadi jaaju police bi jigéen boobu noonu yéen ñëpp yow ak IGP ak ñeneen ñëpp ngeen nekk foofu noonu kii wax tiye Mike pale jox ko kele yéen spread coronavirus tough to responsibility ne ma giseewu ma ko noonu waaye dinañ gën a bàyyi xel yéen a ngee def loolu the same people holding the microphones fu ngeen dem di wax not only the microphones this is why people like us suñ ñi ñoo liggéeyal foofu munuñ koo gëm because what they keep seeing you guys do waaye nag healthcare system bi yéen su ngeen si jàngewut pour revamp ko I guess coronavirus came to teach some of you in authority a lesson bim ne kur ngeen am ko fi ñu ko fi jot a am si yéen mënu leen a génn dëkk bi de because time boobu dëkk bi was locked down different countries where ñi nekk ci west bi fi ngeen a waroon a dem fajo ji alaawuñ leen ngeen dem fajo ji foofu xel jëriñu lu dul xelaat and for that reason war ngeen a mun a defar loolu ëllëg ak si biir nguur dafa jeex de you not gonna be here ku koy weddi laajal ñi nekkoon ci jamono Saa Dawda ku ko weddi laajal ñi nekkoon ci jamono Yaya Jammeh they don't have the privileges they had then they don't have the first class treatment they don't have the diplomatic passports they don't have the VIP treatments they used to have at the airports and different places that they went to seen toon dina jot yenit nag su fagaroo ngeen faju lekka tey lekka ëllëg dafa baax ni ma ko suma yaay di waxee kon jéngu leen jéem a defar healthcare system yi dëkk bi pour ëllëg seen ëllëg yéen seen boppa su ngeen ko defut pour ñeneen ñi waaye most importantly pour baadoola yu amut access pour tukki baadoola yu amut access pour fly baadoola yu amut access pour dem different places every week du passé te amut kuma contact jàppale leen ñu suma kii tànkam bi dafa damma suma kii dafa amoon accident munuñ koo defal operation bi wala dañ doon def operation in the process something went wrong ba tànka bi mu doxee si lafañ wala mu doxee ci gumbo am na luñ doon def they doing something a procedure that would end up hurting the person more kooku bàyyi woon problème am nu meloon sax moo gën dan mu ñëw jox leen ko ci seen facility yi ngeen sàgganee ko ngeen caaxaanee ko you joke with people's lives because people are not aware because people xamuñ moo tax duñ dee jël action we have family members who have diabetes that you claim to be treating eventually you end up seeing what happens nga nee na ngee faj ñooñu ku ñëw yéen a ngi ko jox garab whatever garab you give them balaa nga dee xam loolu nga am family member bu jógee Gambia ba ñëw ci west bi nga gis boromam naka la mel blood sugar rising to 350 400 500 no wonder they always have headache and you claim to be treating those people folks have high blood pressure this is not a joke we are talking about people's lives and livelihood all those policies you have validation workshops that you have, spending hundreds of thousands of dollars for a 2-3 day workshop, seminar, conference. Jël leen xaalis boobu ngeen dugal ko ci jënd ay equipment jël leen xaalis boobu ngeen jël ko train seen staff yi jël leen xaalis boobu ngeen expand place yi it doesn't matter what your role is. I'm talking to our healthcare providers. Be honest to yourselves. Treat leen nit yi as you would want to be treated. Understand leen ne people come there with pain. I've heard audios in which women were saying it that they go to some facilities ñu ne su ñoo am doom dañ leen naan bi nga koo def mu doon neex bu ñu di stop. Are you kidding me? And you can make these comments only in Gambia. Yenn comments yi ñoo ne moom la guy di make. You can only make these comments in Gambia. Taking money or taking bribes, whether sabula or whatever from people, you can only do these things in Gambia. People don't know their rights. In fact, ñun suñ boppa ñoo corrupt, ñun ñoo dee def loolu, ñoo dee facilitate di leen empower loolu. We empower them. If people know their rights, it wouldn't happen. It wouldn't happen. But unfortunately, folks don't know their rights. Folks don't know their responsibilities. Folks don't know, lan mooy seen liggéey yéen. Don't feel you are entitled to be bribed to do your work. You are not doing anybody a favor. You are not.
nekku leen di defal kenn favor. It doesn't matter if you are paid $1. Yako accept you signed up for it. You chose to be a nurse, a doctor. You chose to run into the administration. You chose to be an oddly a driver or whatever role you take. So you say fay $1 it's not an obligation. Ñun ñi soxla service bi nak we also have a role to play. Ñun ordinary citizens yi. Waa ji ma leen wax loolu la ma wax. Waa ji ma wax ni ne doomam bi loolu la wax. That's what he said. Mu ne doomam bi mu ne ma ñun suñ boppa ñoo contribute to this. Mu ne ma dama déglu sa video bi ma guilty and I don't even mind when I come on air I say it publicly. Su ma demee si airport bi ma bribe guy lifin ñun ñoo leen ko miinal moo tax ba guy foog ne is their right. Be tolloo si diggante moom xamutoon loolu bu moo dem Gambia mu yóbbu doomam bi ànd ak ñoom dem because mu ngi yàkkamti bu mu àggee si airport bi fay gaay taf ñu dimbale ko génnee bagage yi def lii def lele dimbale ko si process bi and everything boobu mu ngi ko favor. We always have to save up for the rainy day. Ñun ordinary Gambians yi bari na luy xew ci dëkk bi ñun ñoo ko sabab ñun ñoo ko spearhead ñun ñoo ko champion bari na ñuy bëre ñun ñoo leen ngemba. And we must learn to be honest to ourselves and stop bribery. And stop doing these fake things. We must learn to stop empowering people. Ki loo xam ne du dëgga su ko defee dafa dem ba loolu mel ni mooy dëgga mel ni mooy right soo ko defutee yaay ko bon ki. Soo ko defutee yaay ko bon ki. Bu yàggut am na benn agency bu doon def project ak media houses yi ñu am contract different media houses including Gambian talents ñu pare kenn ci ki liggéey foofu pare ne ma na Keba after 2-3 weeks déggu ma mu call ma na Keba kuru samo ana njëgi guru bi. I'm like njëgi guru for what? Well yeneen media house yëpp jox nañ ma njëgi guru. What did you do to get njëgi guru? You are supposed to be part of the PR department that runs PR for your agency. So that's what you do. You communicate with different organizations. They give you list. You jox la cut out of what is happening. You jox la sa cut. Nga dem ñu lijjantil la deal 100,000, 200,000, 50,000, 200,000, 300,000. So pare jël 10, 15,000 jox leen. And they will not take a check. They will not take a check. Cash money nga leen a jox yii ñoo fi war a jeex ñun ñoo nekk di empower nit yi ñi ñoo liggéeyal ñoo xam ne they should be working for us. They are supposed to be our servants. For heaven's sake, look at their name. It says civil servants. Civil servants. They are supposed to be your servant. They're not doing you any favor. Waaye su ngeen leen ko miinalee ku joxewut yow la ñoo wax ne yaay ku bon. I've talked to a media chief who told me, Pausman, yow yaa ngi lifin every time ñu la gis yaa ngi lifin ñaan donation ne na sa gaay jox donation yow you have more following than all of us yaa ngi suñ mënee am advertisement lu tax dooli ma ne ko man I can advertise for anybody but du tax nga tënkañu du tax soo defee wrong duñ ko wax or whatsoever and you mel ni yi maa wax nii mooy tax gaay duñ sawar pour ñëw patronize Gambian talents. They would rather go to a place that has less following. When we have over 300,000 followers across all social media, over 200,000 on Facebook, 45,000 on YouTube, 47,000 on Instagram, Twitter, Snapchat, and all of them. You put that together, it's over 320,000 followers. But they will not. Because su fekkee ne yow yaay make the decision at a PR office of a place, you want to come and tell Pa Ousman, kay ma jox la deal $100,000, su ma paree nga jox ma 10,000 cash. It doesn't happen. You're going to the wrong place. Suñ defee lu wrong, dama am pour ñëw pour mute about it. Askan bi moo ñu ñor. I would rather askan bi di ma donate seen $1 yeeg £5 yeeg €2 yeeg Japanese yen yeeg $1 yi ma ñafe lu ma mun pour rone ko this institution ak support ci suma njabo suma am the people that are doing the work to bring you what you get than taking that from them. And this is in every sector, including this health sector.
dangaa dem lopitaan nga bypass rang bi because danga yàkkante baadoo lay toog foofu nga bypass rang bi kool koo fa xam mu génn si ñëw jël la toppatoo la dugal la si biir jox la the access and the service that you need moo fi war a jeex. We must have a system in place that would give equal opportunity to everybody. Baadoola yi continuer di sonna baadoola yi continuer di sonna ñiy dallu tuuti continuer di gën a dallu ñi ñoo bribe ñu continuer di foog ne dañ leen war a continuer di bribe ku leen bribe wut duñ def sa liggéey in every department in every sector. ñu ne la soo soxlaa driver's license soo joxewut soo joxee it takes 1-2 days soo joxewut it takes months nga soxla ID card soo joxee it takes 2-3 days nga joxe it takes joxewuloo it takes months. You have to give thousands of dollars luy jar $500 nga joxe si thousands nga dem lopitaan pour bypass rang bi danga am pour nuyu leen nuyu murit ba si private sector bi soo demee si banque yeeg everywhere gi nga dëkk buy doxee noonu duñ musa dem te yéen ñii maay déglu ñu ci bari yéen a ngi fii Europe America different places xam ngeen ni système bi di doxee foofu. demal si store bi Walmart nga am ku la dimbale nga wala any store mu dimbale la nga ñëw jël sa bagage yi indi ko ba si biti ngeen dangaa jox kooku xaalis people got used to this so much du ko musa jël te yow sooy liggéey béréb foo xam ne you are not expected to accept tip. It's not a tip job. Demal nga jël tip nga seet dootoo ko waxati kenn de. It doesn't matter how good and satisfied your customer is. They give you money, you are not supposed to take it. You are not supposed to take it. So Lima wax xam ngeen ko bu baax. So those of us in the diaspora that go there and we bribe the system, we bribe our way through in everything we need. Whether si airport bi la, whether si lopitaan bi la, whether si bank si la, whether si Ministry of Land la wala anywhere for them soxla service da nga am pour bribe your way through. Stop leen ko. Nañ leen ko stop. Lima leen a wax ni last week Alhaji Manka, Babukar Manka, Kalilu Banja was doing a show and I was on the show 2 weeks ago, last Saturday Bele. And Babukar Manka asked, when we are talking about you fi contract ak joxe contract da nga am pour bribe li Babukar explain ne am na ñoo xam ne seen contract yi suñ la ko waree jox government suñ la waree jox contract wala ñeneen ñi dañ daa wax nga dem jëli invoice from other people pour nga ñëw ñu gis that type of invoice so that ñu mun koo compare pour ñu mun laa still jox qualified instead of ñu dem through the regular bidding process. You put ko out there for people to bid for the project. They tell their favorites to go collect invoices from others. And ñoom ñi ciy liggéey ku si nekk xam nga loolu xam nga the kind of project. It's normal to them. It's normal. benn company mun bugga naa jox Pa Ousmane wala institution bugga naa jox Gambian Talents contract mu óor leen ne ok well loi bi dafa wax ne wala suñ paree GPPA dañ leen a ding or hold accountable or whatever ne ok dañ war a follow protocol and make it a system and make sure they make it an open bid for everybody to apply for and this and that to submit their tender. ñu def ko a tender. The next minute Pa Ousmane dem si Nora dem si Sana Jaaju ak whoever ne leen bindal leen ma invoice waay jox leen ma invoice dama am this tender bu ma war a def lii lële. And Sana and Nora will be very comfortable to make me an invoice because next time ñoom it dinañ soxla invoice si man ñu ñëw si man ne ma jox ma invoice because they all know that is how the system works and it's very normal. We normalize these things. Yéen ñi ma déglu di ma seetaan yéen ñu nekk Gambia laay waxal these are the things that you do and you know it. When Babukar shared it and asked me, Pa Ousmane, you want to tell me musuloo jël benn bribe fii nii I mean wala nga am anything kula bribe wala yow nga bribe nit pour jox la ba any service ma ne ko let them prove it. Ku am proof bi na ko génnee suma loxo ci kaw. It has never happened. The same thing with ñoom ñu ko lifin
naka def mu pare laaj Kalilu jaay ko politique ne ko waaw yow xam nga man maay journalist bi tey maa laa laaj yow waruloo maa laaj and we laughed about it but it's not a laughing matter actually it's a very serious thing because moo tax dëkk bi dem xam ngeen ñaata xaalis dañoo ñàkk si dëkk bi I'm talking about the health care system here, but it is linked to all government departments. We have people sending cars and different things, different projects, containers, di ko jaarale Senegal, just because they don't want to pay the taxes. They don't want to pay GRA. Doo doon war a fay nguur gi 40,000 nga fay ci 3,000 5,000 10,000. This is cheating the system. nga am sa business war a fay GRA tax ñu ñëw seet ko ne la mu ngi war a nekk 50,000 but fayal 10,000 ñu balal la under the table. This is what this guy told me. mu ne bi mu waree yóbbu doomam bi Sénégal dem dañ ko wax ne na de jël yëf yi mu ne dafa am benn place fu mel ni pax xaalis bi duñ ko téye sa loxo de soo demee bañ négocier ak yow ba pare mu ne dañ ko wax ne na drop xaalis bi foofu. mu ne ma I was so guilty. This sounds like transaction yi kuy jënda taay si nit nga jaaykati taay yi ni dee def duñ nangoo jël xaalis bi si yow da ngeen a waxante ñu jox la wax la fi nga def xaalis bi yow nga dem rotal xaalis foofu ñu wax la fan la taay ji nekk nga dem jël taay ji. I've seen those things when I used to live in Atlanta. dama daan toog si gas station wala nekk ci maa ngi liggéey ci gas station ma gis gars yi di jaay taay gis ni ñoo defee seen transaction si fi ñoo jaayee taay bi duñ la wax ne la am fii la doo musa gis ku ekkati taay jox la nga jox ko xaalis xanaa ci biir néeg dañoo am fu ñoo teg seen taay am fu nga ne defal xaalis bi nga def fa xaalis bi ñu gaaw dem jël seen xaalis nga teg sa taay nga dem jël sa taay nga dem sa yoon. That type of transaction according to the guy that's what happens at the airport. Yéen ñii liggéey airport di ko def bàyyi leen xel loolu it's not okay. It's not. We must learn to do the right thing if we want our country to go far, if we want to be taken seriously. Man Lima giss Banjul neexuma. I was a victim by my own cousin when I needed to renew my passport. They wasted my time until I almost ran out of time just because she and her co-workers wanted money from me. Bribery is a serious whatever. Badundur Mune. This country has continued to stall under our once trusted leaders who have failed us thanks to their incompetence and greed. Dig it. This is the fact. But it's all not the leaders there. Mr. Ndur, with all seriousness, we all have a role to play in it. These things I'm talking about, we put the leaders there. It is not only the leaders that are doing wrong. It starts from us. It starts from the homes. And I've been saying it. Mane suñu yàlla joxoon yonent yàlla Jibril wala mu jox ñu naka malaayka Jibril wala mu jox ñu yonent yàlla Muhammad boole si yeneen yonent yi yëpp ak ku munoon a nekk suñ lifin whether Jesus la or anybody mu nekk suñ président fee wecci wuñ jikko yi ak xol yi duñ dem fenn suñ dëkk bi du musa dem kanam. It starts with us. Fan la leader si jógee ci kër yi lañ jógee fu Saadoo da Kayra ba jógee Baara Jali la jógee from any ordinary home with all due respect to him. From any ordinary Gambian home. Fan la Yaya Jammeh jógee Kanilai. In fact, all our three presidents don't come from luxury. They don't come from rich families. They are all from villages with no disrespect. With no disrespect. So it's not like dañ juddu am ko dëkk ci teranga tedda dëkk ci ay mansions ak AC ak li. No! That's not the case. Ci village lañ jógee si ay huts lañ jógee. Comme ñun ñëpp. I'm from Farafenni suma baay kër Biram la jógee ci Baribu. I'm exposed to huts. I grew up my mom selling mbaxal suba mbaxal laay ndeewooyee mu ñëw mu des ñoo dóor ko añ dóor ko njogonal ali njogonal afternoon njogonal ci yoor bi ñu teg añ maalo ma dóor reer ñëwaat ma dóor ko mbaxal. We are all from ordinary homes toobuñ rek am liñ am. President Jawara Bara Jali la jógee Yaya Jammeh Kanilai la jógee Adama Barrow Mankamankounda la jógee. They are from ordinary homes
they were exposed to the same things I'm talking about that you and I were exposed to. Matida Kantemune, I worked in the health sector in the UK. Accepted even a penny from a patient or family member is considered as a gross misconduct and warrant for a disciplinary hearing. Exactly. It's part of abuse and neglect. Ñi liggéey fii ci healthcare system bi xam nañ ko. It's part of abuse and neglect. Yes, it's part of abuse and neglect. You cannot accept anything from patients. You are not supposed to. You are not supposed to. But everywhere in Gambia, every sector bought them. Fair rotulo, niman jolong. Nawa for you. Niman jolong. Nawa for you. Bekany, lima gis Banjul man neexuma. Lima naxari neexuma te luma naxari dinaa ko wax. Ndax doomi réew mi la. Ma dooree ko ci yow njiiti réew mi. Lead by example. Fàttalekul démba. I consider myself sometimes ne maybe dama different because in man ci suma gis-gis ak suma pas-pas man luma affect lu nekka luma jaar lu metti dama dey make a concerted effort to make sure those coming after me don't pass through that realistically and genuinely. Ask my friends, ask my family, genuinely. Suma njaboot gi lépp lu ma amut, I want to make sure they have it, and I'm doing everything possible to make sure I provide it for them. Every hardship I went through, I want to make sure they didn't go through. And I wish everyone was like that. Balaa ma am suma kayit jàppale naa ñu bari wan leen yoon ñu jaar ci système bi ba am seen kayit. Whilst I was struggling to have mine. The struggles I went through because of lack of guidance, I made sure those who come after me don't go through that. And this is what inspires the opening of this training program in Gambia that we're doing for the less privileged people, because I'm from a humble background. Opportunity si ma amutoon ma creatal ko ñeneen bi ma demee ba am tuuti opportunity ci loo xam ne wàññiwuma dara. Motax ma passionate ci wax ci deportation because xamna nim mel jaar na ci America fi dem na through deportation proceedings dugana fi jail 4 months ñu waron ma deport Gambia. I know how it is, and he who feels it knows it, and that's why I am very passionate about deportation. Healthcare system in Gambia needs to be revamped. That is my talk of the day. This little girl, the money has been raised to transport her for Murem Tuki abroad. Now, the challenge is to get the medical record for her, to get her medical chart. Like I said, the only thing they provide for them is a medical certificate. I call it a so-called generic medical certificate because they give it to everybody, the same thing. Kuñ feel ne munuñ la faj abroad. In fact, nit ñi dañoo dukku sax nak pour get that certificate as well. People do to get that medical certificate. Yes. People, they bribe their way through stuff in Gambia. Money talks. Gisuñ fi diplomatic passport. We hear it as saga. So it's in every sector of the country. Why nak nga mun ko accept sax feneen su doon dañoo compromise bem des ci health wér bu yaram mi nit ñi dundi nit ñi bakkeni nit ñi mooy di last thing lu ngeen war a caaxaanee. To be accepting bribe nit ñëw ngeen war koo toppatoo ku nekk in a very critical condition waaye because kooku baadoola la da ngeen am pour bàyyi ko dem pour toppatoo ki nga xam ne moo leen bribe dem pour toppatoo ki nga xam ne mooy VIP bi dem pour toppatoo borom ndombo tànka bi bekkañ I'm telling you, when people come to your hospitals, they should be able to have basic services provided for them.
Aliou Badara Danso mu ne we need to sell Gambia and share our money. I give up in that country. To tell you the truth, that used to be a rhetoric of mine. Dama ko daan wax lu bari ci suma suusi di ma def lu tax Gambia du dem show ak Eva Sarr. Ask her. I used to say it. Nañ jaay Gambia jox ma suma wàlla man. I used to say two things. Nañ jaay dëkk bi jox ma suma wàlla wala ñu jël ko actually ñu rey Gambians yep. I used to make that joke sometimes. Let's kill this current breed of Gambians and we have a new breed of Gambians because we failed. And honestly, dëkk boobu there are so many things going wrong. We are not ready for prime time. We are not. Sana Jajo Mune, you are a source of inspiration for many young Gambians, including myself, currently in Rome, Italy, pursuing a master's in arts and culture management. Thank you, Sana. And this is what I tell the young people I inspire, the young people I mentor, the young people I train in Gambia. I tell them all the time. I share my story with them. I tell them the things that they're doing and how they must learn to tell the truth. Just barki demba ci Tuesday bi la mujjé am ak ñom meeting. Actually demba ci Wednesday bi rather. We have management meeting on Tuesdays, and Wednesdays we have a general meeting with everybody, the staff and intern. And some of them started to relax and not honor their words. Dina ñew tay elek du ñew, and they give like excuses. I ndaw giving excuses, which you know is a lie. Di ray sen yaay yek sen papa yek sen mami as excuse just because da nga buga dem party or buga dem xew. Then you have one of them saying dafa am excuse ray mamam or febar loko whatsoever, only to go to an event bum don dem bo xamne Fat Samba was invited there as a guest, one of the guests of honors pour mu bokk ci VIP for that event. Mom xale bu jigen bi bokk ci ñuy saaf ñoo fekk fa Fat Samba te ñakana text na du mëna ñoo dafa am galankor. So I tell them, I say, these excuses that you guys are giving, motax de kabide mut kanam. Nit amu daral dut kadom. Nit amulo daral dut sakadu. And you must try and learn to honor your words. And honoring your words include taking an oath. Every civil servant, si biñ la jëlé, danga sign an oath. Ne duma def li. Secrecy. Dina nobali, dina def li, dina def lele, dina def lele. You agree to all of these things. At the end of the day, you end up betraying your trust. So I told these kids, Manelen, the elders, ñu ci bari ci ñun jëluñ seen kàddu muy dara. Manelen lolo ñu dugal ci tuuxi duna gi nekk nii. When our president didn't honor his words, ne Gambian ci su ngeen ma élégué within 3 years dina bàyyi nguur gi. Ba tax daaw suñ problème ren coronavirus la bo 2019 fin de année 3 years jot na mooy woon suñ problème ba jamono ji in last year 2020 ñu ngee dunda 3 years jot na ñu ngee dunda 3 years jot na. If our leaders cannot honor their words, they are teaching the young people not to honor their words, that it's okay to wax waxeet. It's okay pour wax waxeet. It's okay pour nga wax dara ba pare génn si. Gor kàddoom nit danga war a try sa kéemtalaay kàttan pour honor sa words. And these are things yéen ñi ma seetaan ñu ci bari yéen a ngi ci diaspora bi wax naa leen ne président Barrow Gambia la jógee Manka Mankunda, Yaya Jammeh Kanilaay la jógee, Sir Dawda Kairaba Jawara mu nga jógee Bara Jali. Ñun tamit yéen ñi ma seetaan rawatina ñi ci nekk bitim réew Gambia lañ jógee de. Man de Farafenni laa jógee man. Maam Tamsir nuyu naa la suma goro. Farafenni laa jógee. Ngeen baalal ma, I'm smiling a little bit ndax Farafenni laa jógee waaye taxul suma maam moom Farafenni. Just ma crack that little joke ci suma xew ak suma jabar Maam Tamsir di ma tagga foofu ne ma sa maama moom Farafenni ma ne ko déet suma waa Dibakunda tiye ma am ci problème ndax suma maam moomut Farafenni man suma maam Kër Biram la jógee. Just to crack that little joke. So I saw Maam Tamsir watching, and my mind went to that actually. But we are all from Gambia and from the villages, the towns and the city, Banjul probably. And for that reason, these jikkos moom lañ indi fii for the most part. li ma wax ci ñàkka honesty suñ boppa ci bribe ci bid system bi
places that we work, we try to do it. It doesn't work. And I've seen a lot of and heard a lot of Gambians getting in trouble in the diaspora, in the West, because of things like that. Jema bit system bi, jema jaay gaaw, si sàcca, si tapale, si manipulate, si fen. Ci fen. It's rather unfortunate. It's rather unfortunate. Clocking ma. The next minute, we say a lot of things. Nit daf la call may ma right. Ngene ko waaw maa ngi ñëw si suba dama am appointment dama war a dem place sanga may ma right. Mu óor yàlla ne mënulooy may boromam right. Ngene ko waaw dinaa ñëw xay bilaay dinaa ñëw. Kooku jël yaakaaram yëpp teg ko sa kaw. Xëy suba call la be sonna nga gis callam ni mu óor la ne bim laa wax may ma right. Just because bugguloo ko impress wala bugguloo lifin. And this is one of the problems actually, including in the healthcare system. Because of how we are built, because of liñ gom. Bugguñ ko ñu mere, bugguñ ko ñu sikka. Bugguñ ko ñu mere, bugguñ ko ñu sikka. Ba tax dinañ wax nit loo xam ne mënuñ koo def. Mënuñ koo def. Su nit ñëwee laaj la something that is impossible. That is practically impossible. Tell the person I can't. Mu ñàkka laa yaakaar dem lijjanti feneen. Moo gën nga gomloo ko ne dinaa ko def. Ba pare nga dem def leneen lu la neex. Nga jox ko sa kàddu ba pare dem change sa mind. Mu pare nga jow ko kii dafa lakkale kii dafa sonale kii lu tax mu wax ma def lii lele yaa ko nangu soo ko mënutee def pour ko lii. But we go above and beyond to satisfy people, which would include nga dem leb xaalis pour may ko nit wala lebal keneen nit ñëw àbbala xaalis amuloo soo amee $5 mu laaj la 20 jox ko sa 5 bi moo gën nga dem àbba 15 taxi te mu óor la ne yow amuloo loo fayee loolu. Nit ñaan la right mënuloo ko may right. Don't lie to the person. Xay bi laay dinaa ñëw lifin mu pare jóg nga kebetu foofu yépp mu xëy suba di la call o waxtu bi jot mu call la ba gannaaw ëllëg doo ko musa dem may right. And this is not only about right. I just use that as an example. Nit soxla dara si yow nga gomloo ko ne dinga ko defal lim soxla te fekka doo ko def. Te óor na ne doo ko def but nga gomloo ko ne yes dinga ko def. Nga xëy suba and do what you want to do. It's not okay. Yii ñoo tax suñ dëkk bi du dem kanam. Man li ma gis Banjul neexuma te lu ma naqari dinaa ko wax. Kon suñ healthcare system bi si lañ nekka. We address along some of these things that are happening in Banjul. Yéen ñi cee liggéey góorgóorlu leen. Yéen ñi nekk ci administration bi policies yooyu ngeen a binda seet leen ko seggaat ko defaraat ko. Aduna bi daf ñu raw te dafa sori bu baax. We are behind 20 years ago. Dem leen seetaat seen système si. Ndaw yi li ñoo gis loolu la ñoo lor. You know the best practices around the world. Tukki ngeen ñu bari si yéen a ngee tukki yéen a ngee teseeg nit ñi. Yéen a ngee dem si yeneen place yi di gis naka la noonu ñu di doxalee leen noonu. When you travel, don't only enjoy the podiums that you get. Su ngeen demee ci séminaire si déglu leen yi ñoo wax. Su ngeen amee opportunity pour gis plateforme si ak place yi ni ñoo doxalee indi leen ko ci réew mi ngeen jéem ko faa implement. School system bi jàngal leen nit ñi ñu dooree ko ci ndaw yi. Am na ku ko wax si gannaaw ne nañ change dooree ko ci grassroots bi. And exactly Omar Sharif muy laajte what are you doing about it? It's exactly what I'm saying. Talking about it and not only talking about it, training the young people to make sure they don't become that. Training the young people and leading them by example. Dem leen suma office ngeen laaj gaa yi. They will tell you. Fen dama leen ko aaye. I discourage it to the best of my ability. I lead by example. And that's what I want to recommend for all of us to do. Su ma doon jël bribe
ndekoon liggéey bi research naa si bu yàgga nekk naa millionnaire bu leen fàtte ne plateforme si bari nañ Gambia léegi de online plateforme si bu leen fàtte ne yàgg naa cee buuxante de depuis 2006 ba tey maa ngi cee buuxante ku ko weddi laaj ko coach Pa Samba Jaw depuis 2006 ba tey maa ngi cee buuxante du tey waaye because of déggu gi ak bañ tappale gi ak bañ bribery gi moo tax ndekoon romba naa ci lii lu ne dig nañ ma ko fi lu ne jox nañ ma ko fi bugg a break news o binda story boromam ñëw ne waaw kaay ma jox la kër kaay ma def lii lele lu nekk xaalis I know what people are doing mun naa koo def I refuse to do it and that is the same reason hey bi nguur gi di joxe seen $15 million bi bu yàggut nii ma lànk bañ maag suma team bi ba apply yuñ ci online media bi yépp ñoo xam ne mun nañ leen 5 suñ audience bi suñ following bi suñ content bi ëpp na seen content 5 times ñu ci gën a ndaw am nañ ay 250,000 ma lànk bañ see apply because of that principle ku la abal bot wax la fi nga xoolee wala ñu fen loola bañ a fen bañ a bokk ci seen tappale yooyu and like moo tax seen form bi ñëw na suñ office ñu email ñu ko ñu look at it and we critically analyzed it and we said this is not the best route to go even though we know that no media house in Gambia suma loxo ci ko had worked on coronavirus more than us bim dooree ak léegi from bi ma cee wax in February March of last year because kenn waxagut when our colleagues were organizing events and bringing people together and not care about it to become ministry bi dooree di def seen daily briefings yi ñu cee dem every day di leen indil the cases that they were reporting and asking them very relevant and critical questions. We made that a top agenda to cover that event. Di go for 5, 6, 7 hours di talk foofu si ministry bi di leen xaar biñ cee liggéey du tey ñu def coffee ñu dem di def COVID coffee yu di leen indil dëkk bi every day different places COVID coffee yu ñu indil leen ko ñu jógee ci loolu dem ci school si jël nit yi send a team ñu dem Katong to Koina to sample the opinions of Gambians across the country on how coronavirus affected them. Gisuma benn media house bu ko def Gambia benn bu dem Katong to Koina to get Gambians yi seen naka la leen coronavirus affecté. I sent a team that went out for 2 solid weeks ci dex gi fu nekk ba Koina pour seet naka la Gambians yi di dundee coronavirus. We worked on it. We had shows when Fat Samba was doing the Gambia and Corona show for several months rather, as well as myself, the shows I did here and the video commercials we made. So Ken cannot know liggéey ci coronavirus. No media house, I will comfortably say this. Comfortably. The records are there. It's not something I'm making up. It's not something I'm making up. This is what we have done when it comes to corona. Bi ma cee wax kenn waxu ci bi ma toog di def programme fii di ci criticiser lu tax Gambia du dem show di aide Fatou Camara ne ko yaa ngi dégg fannaawu coronavirus suma broda Haruna Dramé di la si jàppale ay media house ngeen corona is real boobu mu ngi organize awardam bi last year dafa dégg fannaawu corona bugut cee wax ndax bugut eventam bi yàqu. I talked about it. Fatou suma waay la Haruna suma broda but I told them corona was real. Organizing this event xeluwutoon ci jamono jooju duñ koy laaxal de duñ koy laaxal bi ñoo liggéey ci corona yi ma leen wax ni yëpp yu am la. We sent teams, we went everywhere, every sector, from tourism to the religion. In fact, Juma yi dañ doon def ak church yi every week we went to the Jumas and the church to follow what is happening there. Biñ leen tëjee biñ leen ibbee we send teams every week, every day to bring you reports on corona. It's unfortunate nag ne fii lañ mujjee. All those efforts
are nullified by the presidency by organizing what they organized last week and every other time. And I hope it will be the end of it. UDP is planning a fundraising on the 27th of this month. Mange ñaax lawyer Ousainou Darboe ak waa UDP pour ñu arrêté ko. I will hold you accountable like I hold President Barrow accountable. I will take UDP to not be a serious political party when it comes to coronavirus. So fekkee you really mean your policies and you are criticizing the government for not being very careful with coronavirus, mang leen a ñaax yéen tamit UDP. The same way for you to also be responsible and not organize such an event. Mang leen a wax loolu. Seen fundraising boobu ngeen a plan si stadium bi on the 27th. Mang leen a wax to not do it. To not do it. If you want to be taken as a serious government as well. Because lu waay di uyoo daf koy nuro. Munu leen a criticize President Barrow ne waa jëlut corona serious, gather this many people, them countrywide tour. Yéen a ngi ko criticize all the time, all the while that he was doing the tour. Yéen a ngi ko criticize. But you are doing the same thing. Every week we see lawyer Ousainou Darboe going from one place to another. Every week. Gathering thousands of people. All the politicians, by the way. All the politicians. Yéen a ngi ci kawam. Organize ay rally, organize ay congress. Yéen ñëpp yéen a ngi ci kawam. Coronavirus is real. So if you want to be taken seriously, I call APRC. If you want to be taken as a serious party, avoid gathering people or bringing people together, thousands of people together. You are contributing to this spread of coronavirus. I call DOI to this. If you want to be taken as a serious government, do not gather people together. I call GAP to this. Musa Ali Bachili and his team. I call Mohamed Fati on this. ñoom Amad Ba ak Henry Gomez ak Madianko Samusa ñooñu seen parti yi they are with President Barrow ñoom ñoo bokk ndiiraan ñoo bokk seenu xeet NRP GPDP ak NCP ak PPP ñoom oji ñoo Barrow bokk ndiiraan léegi. I call all of them to it. This is from gathering people or bringing Gambians together. Yéen a ngee rey suñ nit ñi indirectly to all political parties. Dr. Ismaila Ceesay and Citizen Alliance, ñoom Dr. Gumba Touré, ñoom Bibi Dabo, all the political party leaders, old or new, Marisok, independent, all of you, mang leen say all the new, Mr. Haidara from Burfoot, all of you, mang leen say all. I'm challenging all of you to stop gathering Gambians and bringing them out in crowds. Yes, mang leen say all. But ñi say compete right now apparently Kene Bato mooy UDP ak NPP. Loolu la yàlla dogal. Yéen yéen a nekk ci buuxante gu métti gi ak competition gi. Ñeneen yépp oo naa leen si waaye ci yéen la gën a lifin jàkk ndax yéen a ci gën a fés. Ñeneen ñi dina toog 1 month 2 months 3 months duñ leen dégga waaye every weekend you people have something going on. Kon li ma gis Banjul neexuma li ma naxari dinaa ko wax. Coronavirus is real. Nañ leen toppa sarta yi nga xam ne moom lañu di seen nguur di wax ñu wax leen ko fàttali leen ko mooy lan nañ leen di raxas suñ loxo yi. What's the motive of raxas loxo yi? Pour muy set jàngoro bi bu mu ci taxa wala ñu ci use hand sanitizer. Soo raxasee loxo yi tamit ñu avoid waxuñ la nga raxas loxo dem joxewaat keneen loxo si saasi. Avoid touching surfaces and places. Bul di laal dara. Bul di laal. Corona loolu la bañ. Soo laalee fu mu nekk rek dinañ ko am suñu raxasee suñ loxo yi ñu bañ di joxante loxo wala di laal surfaces yi ñu bañ di jegeñante. Bi ma commencé wax ben tey ni ma jegeñee caméra bi if you were right next to me fu caméra bi nekk su ma amee corona jox la ko soo ko amee jox ma ko buñ di laal place yi ñuy sol masque di avoid di dem si crowd bi ndax fu crowd gu bari nit ñi bari mun nañ ko faa jëlee ak yeneen sarta yoo xam ne teg nañ ko. Vaccine bi génn na gaa yaa ngi cee wax nit ñi ñu ngi koo jël Gambia amaguñ access to it du healthcare workers yi. If it comes out there are a lot of rhetorics out there about the vaccine. People are taking it. Health experts are recommending it.
yes, it might not be 100% and they said it 90% accuracy rate lañ wax fagaru moo gën faju. Revamp the health system, put a complete overhaul or fix what is broken. Man lii laa wax maa ngi leen a gërëm di leen santa képp koo xam ne yéen nag may déglu di ma seetaan ab njaam su xeebu la di doomi Gambien di bëggee Gambien ñëwoon pour wax lu ndaw li ma gis Banjul te neexuma maa ngi leen ay bëggee leen gërëm leen santa share leen vidéo bi du leen wàññi dinañu yokka am na keneen koo xam ne dina ko gis mu edda ko am na civil servant bu ko seetaan mu yokka ko ba tax su bokkoon si ñiy def li ma wax nii dina ko bàyyi. That's one way you can help. Civil servant bi seetaan mu gis ko keneen kuy liggéey feneen mu gis ci boppam ndax dëgga la rek su àdduna yëpp àndoon di def dëgga du mos a tax dëgga nekk fen su ñëpp àndoon di fen it du tax fen mos a nekk dëgga to ku dëgga niñ koy waxee ne kaane la koo ko du mu toxoñu kon share leen vidéo bi su bii mooy seen first time ngeen ñoo déglu comme Omar Sheriff mu ne bii mooy first time am maa ngi lay béggee bu baax a baax am képp koo xam ne yaa ngi ñuy déglu di ñu seetaan yàgga ñuy déglu jërë ngeen jëf si seen déglu ak seetaan bi dooley jën ndox suñ fi nekkee yéen a tax peccum liir su neexee yaa jaa jàpp sa mbagg ya te yéen a tax ñuy def kuy oddoo làmmeñ ci noppee rafle géej naay def i programme géej naay waxtaan ak yéen waaye picca nga ca kaw xelam a ngi ci suuf ni ma ko waxee maa ngi leen ay béggee bu baax a baax share leen ko amin du leen yóbbu wàññi dara waaye dinañu yokka bu leen fàtte pour like suñ page bi su dee Facebook ngeen ñoo seetaan Gambian Talents Promotion like subscribe leen to suñ YouTube channel bi Gambian Talents TV like follow leen ñu on Instagram Twitter Snapchat ak LinkedIn ak TikTok yépp Gambian Talents Promotion bu leen fàtte pour jàppale ñu next to seen comment section ci di ngeen fa gis a green button with a love sign seeni bot la ñuy xoolee seeni noppa la ñuy dégloo te si seeni gémmiñ la ñuy waxee yéen askan bi yéen a ñu ñor kon dooleel leen ñu by donating to us xeebuñ dara lépp lu ngeen ñu donate rek dinañ ko use pour dooleel plateforme bi pour jàppale ndaw yooyu ñuy tàggat di leen jàngal mécc ci Gambia ñu am ci luñ jàpp am ci luñ nekk nga xam ne duñ dem di jël i bribe si biti loolu yëpp lu am solo la kon dooleel leen ñu jàppale leen ñu next to the comment section di ngeen fa gis green button with a love sign su ngeen ko cliquer dina leen yóbbu to a secured link fu ngeen ñu mun a donate just $5 every month which is $2,200 is or thereabout suñ amee di 200,000 people ñi ñuy support yëpp ku si joxe woon 5 cents sax dina go a long way waxuma laa nag ñu amoon 115 people rek lañ soxla 115 people rek laa soxla ñu subscribe for $5 every month loolu dina dépasse plateforme bi ndaw yi nekk Gambia ñu leen a fay ñu mun leen a indil di jënda crédit di jënda essence di jënda fay transportation ak dépasse biñ soxla yépp pour mun leen a indil programme si nga xam ne ñu ngi leen koy indil bor bu set 115 people laa soxla 16 rek laa amagum kon maa ngi leen a ñaax ngeen subscribe for $5 a month wala boog ngeen send ñu ay stars yéen ñi seetaan di ngeen gis mu ngi leen a wax ne ngeen send stars su ngeen yónnee stars yooyu dinañu jàppale su ngeen share vidéo bi dinañu jàppale su ngeen subscribe si suñ channel bi dinañu jàppale maa ngi leen a bëggee di leen gërëm leen santa kàddu gi la si rafet ci yàlla la lu si ñaaw si ñun la Pa Ousmane Diouf doon wax li ma gis Banjul jërë